Oi, meus Horse Potters, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje estou aqui para gravar pra vocês o meu primeiro treino de hipismo e eu tô muito ansiosa. E eu acho que vocês vão gostar bastante desse conteúdo no canal agora, né? E eu quero avisar pra vocês que se eu tiver 3 aulas, né? Que a gente tá tentando fazer, que eu tenha 3 aulas por semana, eu vou gravar só uma delas, tá? Porque eu tenho que me dedicar bastante. E não dá tempo de ficar toda hora pegando a câmera e gravando. Então eu vou tentar pelo menos gravar uma aula por semana por vocês, ok? Por vocês não, pra vocês. Mas então vamos logo para a hípica, eu acho que vocês vão gostar bastante e vamos deixar de enrolação. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beating the drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Be your man. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Plus, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beating my drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Whole crew got the juice, your came the truth. My screams is the proof, them other dudes get the dues. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new, I've been f***ing with you. None of them niggas ain't taking you, just tell them to make a you, huh? That's how it be, I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word, I'm no good, I'll be bad for my baby. Make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees, keep him please, rub him down, be a lady and a freak. Oh. Beating my drum like dum diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum diddy day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Yeah. There's a fire starting in my heart without you. Reaching my fever pitch is bringing me out the dark without you. Oh, you never do me so. Sometimes I get never happy. Sometimes you call me it on the floor. Welcome to Central Bay.
vocês a minha opinião sobre como é o hipismo, porque foi minha primeira aula, então... Bom, é realmente algo bem complicado. Tem muita coisa. E eu fiquei muito dura na cela, esse foi o meu problema. Eu não consegui acompanhar o movimento do cavalo, eu ficava muito dura lá, assim. Meu braço ficou reto também, não era pra ter ficado reto. Eu não sabia o que fazer com a mão, era assim, assim. O dedinho também, não sabia se era esse aqui, sei lá, os dedos. Assim, foi até que simples, foi algo simples, só que eu não consegui fazer direito. Mas eu acho que foi, né? O cavalo que eu tava montando se chama Flycat. Eu não entendi até agora se ele é um cavalo ou uma égua, porque eu não olhei. Eu não entendi e eu também não sei se a raça dela. Sábados tem mais aula, eu espero que vocês gostem desse novo conteúdo no canal. E cansa muito, hein, gente? Tô com dor aqui nesse braço, nas duas pernas, que meu Deus. Mas aos poucos vai indo, né, gente? Primeira aula sempre assim, não tem como ser perfeita, né? Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal, tá, gente? E também acompanhe minha página do Facebook, que eu tô esquecendo de falar isso, mas acompanhem, tá, gente? Porque é importante, às vezes eu coloco alguma coisa lá que vocês não podem ver no canal e tal. E... Beijão, gente. Tchau!